Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Medede ya Resulullah, medede ya saadet ashabı Resulullah. Medede ya meşayihine destur. Mevlana Şaballah Fazla Hasan Şah Muhammed Nazım Hakkani. Medede tarikatuna as-sohba vel hayru fil cemiyye. Bugün Allah mübarek ayın bereketini daim etsin üzerimize. Ramazan 5. güne geldik. Bu Ramazan ayında büyük Şeyh Efendi Şeyh Abdullah Dağıstani Hazretleri 73 senesinde Ramazan'ın 3'üydü. O vakit Ramazan tabi şeyde oluyordu. Ekim'deydi. Ekim'de Büyük Şeyh Efendi Hakk'ın rahmetine intikal etti. Onun da oruç, yani onun da hatırası Ramazan'ın ilklerindedir. Büyük Şeyh Efendi Şeyh Abdullah Dağıstani Hazretleri'ni çoğu buradaki insanlar sen dersin yani burada olanlardan bir ya iki kişi görmüş olabilir. Kalanları Büyük Şeyh Efendi'yi iyi tanırlar. Şeyh Abdullah Dağıstani Hazretlerini nereden tanırlar? Şeyh babamızdan, Şeyh Efendi'den bütün vakit onun mankibelerini, onun sözlerini, onun hallerini anlatırdı. Onun için çoğu insan yani Şeyh Efendi'yi görmüş gibi, Büyük Şeyh Efendi'yi görmüş gibi bir içinde o his var. Çünkü bu büyük zatların ruhaniyetleri kuvvetlidir. Yardıma gelirler. Sevenlerinin yanına da gelirler muhakkak. Himmetleri meclislerin üzerine olur. Onların isimleri zikr olduğu vakit Büyük Şeyh Efendi büyük yani evliyaların büyüklerinden Sultan Evliya derlerdi. Büyük Şeyh Efendi Sultan. Onun hali tecellisi Şeyh Efendi'den daha değişik bir hali vardı. Daima halvette, üzdette daha fazla olurdu. 5 senelik halvet yapmış. 1 senelik halvet yapmış. 6 aylık halvetlere girdi. Onun girdiği halvetler de böyle kolay halvetler değildi. Son zamanlarda da daima dergahındaydı. Nadir olarak dergahtan dışarı çıkardı. Bütün vakit dergahta olurdu. Gündüz vakti öğlenden sonra çıkıp sohbet verirdi mübarek. Sohbetleri epeyce bir uzun sürerdi. Türkçe konuşurdu ya Dağıstanca, Dağıstan avar lisanıyla konuşurdu. Tercüme ederlerdi Arapçaya. Bazen bir sohbet 2 saat sürer, bazen 3 saat süren sohbetler olurdu. Ondan sonra yemeğini de bazen misafirler çok zaman misafirler yerdi ama onun ikinden sonra namaz kıldıktan sonra
yemeğini yerdi. Ondan sonra da akşamdan sonra da kimseyi kabul etmezdi. Vazife var derdi. Akşam yatsı kendisi kılardı. Çünkü yaşta epeyce ilerlemişti. Yani insanlardan Cuma günü sohbetten sonra, hatimden sonra kıldırıp ondan sonra inerdi. Normalde Şeyh Efendi kıldırdı imam olarak camide de dergahta da. Dediğimiz gibi bu hali değişikti. Akşam namazından sonra kimse kabul etmezdi. Yatsıdan sonra istirahat ederdi. Ondan sonra gece kalkıp kendi yapardı hizmetini kendi yanına. Çay yapardı. Teheccüdler, ibadetlerini yapıp sabah namazına, işrak kuşluğa kadar otururdu. Sabah da aileyle meşgul olurdu. Bu minval üzerine gelen gidenle öğlenden sonra ya öğlenden biraz önce de olabilir ama akşamdan sonra kabul etmiyordu kimseyi. Tabi o zaman kendi evliyalık kuvvetinden dolayı hizmeti evliyaları yetiştirmek, Şeyh Efendi'yi yetiştirmekle o insanlardan fazla muhatap olmazdı. Cezbesini açmıyordu. Bazen açardı, insan dolardı. Onlardan dediğimiz gibi onun meşrebi değişik olduğu için daha fazla gizli konu komşu Şeyh Efendi diye bilmezlerdi. Hacı diye söylerlerdi. Hacı Abdullah Efendi derlerdi. Halbuki Sultan Evliya Şeyh Abdullah Hazretleri yanındaki komşular bile kıymetini bilmezdi. O da tabi daim Peygamber Efendimiz'in Allah Azze ve Celle huzurunda Habib huzurullah diye olduğu için hiç o kim gelmiş kim gitmiş diye fazla ilgilenmezdi. Dediğimiz gibi evliyaların her birisinin meşrebi ayrıdır. Hepsi aynı kalıpta değil. Allah her birisine bir özellik vermiş, bir hususiyet vermiş. Vasıfları değişiktir. Ama tabi tecellileri aynıdır. Yani dış görünüşleri, hal hareketleri değişik olsa bile tecelli aynıdır. Dergahları da aynıdır. Nereye gitsen Peygamber Efendimiz'e kadar aynı usul. Çünkü oranın sahibi var. Sahibi aynı usulda devam ettiriyor insanlara. Allah himmeti hazır olsun bize. Kerametlerini biz küçüktük o zaman da derdi ben yaşadıkça Şam'a bir şey olmaz derdi. O kadar savaş oldu, harp olduydu. Hiçbir şey olmamıştı Şam'a. 73 senesinde vefatından bir hafta sonra büyük harp oldu. Şam her taraf yani zarar gördü, ziyan gördü ondan sonra. Ama şimdi gene kerametler devam eder. Şimdi bu kadar oradaki bu savaştan dolayı her taraf perişan, yıkılmadık yer kalmadı. Bir o dergah ayakta duruyor. Gelen giden var. Hizmet oluyor.
fakir fukareler geliyor, zenginler geliyor. Onun himmetiyle, onun bereketiyle Allah'ın izniyle selamete çıkılacak en sonunda inşallah. Dediğimiz gibi kerametler yaşarken de vardı, şimdi de var. Bir sıkıntı olduğu vakit himmetini istediğimiz vakit hazır oluyor Allah'ın izniyle. Onu unutmayın. Bütün evliyalardan himmet isteyin. Vahusus şeyhlerimiz bize daha dikkatli olur Allah'ın izniyle. Onların himmeti üzerimize olsun inşallah. Allah Azze ve Celle send His beloved people around us. And this is month of beloved month also, Ramadan. In this month many things happen. One of them for Maulana Shaykh Abdullah Dagestani, his horse, it was in the beginning of Ramadan, 3rd of Ramadan, and it is blessed to remember him because we are many of us maybe in this place, maybe one or two people, they meet him with body, not in dream or other. But we are very familiar for him. We are, as we are with him whole time. How it was this with Maulana Shaykh Nazim, he all time, every time saying about Maulana Shaykh Abdullah Dagestani, he was doing this, he said that, he do this. So we are, as we are with him, with Maulana Shaykh, whole time we was with him, and we are happy to be such, we have such great Sultan of Awliyaullah, Sultan Awliya, Shaykh Abdullah Dagestani. So he is a real beloved one for Allah. This very rare people, one of them, Maulana Shaykh Abdullah Dagestani. We are trying to follow him, and he is, because we are very familiar, also because he is with his spiritual coming for where he is, we calling him or we ask him, blessed from him, he help. He has many karamat, many miracle in his life. After his life also, many miracle of him. He was every time saying, when I'm in life, nothing happened to Damascus. And real, after his passing away from 1 week, it was Ramadan that time, and it was October, beginning very big fighting between Arab and Israel, and many bombs coming to Damascus after him. Now also, Alhamdulillah, whole Damascus, there is fighting very near Maqam where he is buried, but in Maqam, even now one thing happened, and it is continue to serve tariqah and poor people and
every people. It is a place for Damascus. Inshallah, with his barakah, it will be safe from this bad condition also, inshallah. Mawlana Sheikh, he has a different type of life from Mawlana Sheikh Nazim. Each one, they have a special life, but main line, it is the same. Mawlana Sheikh was morning making breakfast with family or some guests, after Zuhur, praying Zuhur in his place with some guests, and going to up big room for Dargah. Afternoon, if it is normal day, there was big pot of tea, and he gave suhbah, and people drinking tea and listening to suhbah, because suhbah lecture, it was so long, sometimes 2 hours, many times also 3 hours, because he is speaking in his language, Dagestan language or Turkish, and somebody translate to him. And the best one, it was when Mawlana Sheikh Nazim translated for him. It is very, very nice. Sometimes others also translate, but it is the best. It was with Mawlana Sheikh. After Asr, he was eating dinner, and after Maghrib, he not accept anybody. Right? Because there was like here, this side different, other side also, there is a door between. For Isha, and he sleep early, awake nearly midnight, and for making tahajjud or worshipping for his wazifa duty until sunrise, he not sleeping. After this, after Maghrib, he wasn't accept anybody, not like Mawlana Sheikh. He's every awliyaullah, they have a special type of living. They are not like in one school, everybody must be same. No, some of them like this, some of them, they have different life. But the main thing, their dargah, their main line, not changing. Exactly where you go and everywhere in the world, you see same, no different. For this, Mawlana Sheikh Abdullah, he was not like Mawlana Sheikh, not traveling, even the last years of his life, not going from his house. Very rare he was going out. He was all time in his house, and he's meeting people. Sometimes he was slaughtering by his hand. His hand really was very strong, even more than 8 years. He was carrying one sheep by his hand. And real awliya Allah, they are special people. The main thing for us, when we love them, they love us, and they are happy with us. They are never be angry when you are follow them. You can get blessed from them.
and we are asking bless for them and to protection for all our believer, for tariqah people, for other people also, to make hidayah for them. All these people who coming to Islam, coming to tariqah through his teaching, through Mawlana Sheikh, because his main thing for him to teach and to make good awliyaullah, good people to be awliyaullah. This is what he was doing, and he was not looking for how many people coming, how many not coming, because he has jazba, meaning jazba, who attracts people and to bring them. He can do this, maybe whole Damascus can come for him, but he wasn't doing this, only looking for special people. Even the neighbor, they are not knowing his value, not knowing anything from him. Many of them, they are not calling him even Sheikh, they are calling Haji Abdullah. And he was not care about this. Alhamdulillah, we nearly know him very good with Mawlana Sheikh. Whole life he was every day telling about him, his greatness and his high degrees and his highest. And he is whole time with Prophet ﷺ, with Allah Azza wa Jalla, his divine presence, not caring about dunya or about people who are, if they are making him, accepting him or not accepting him. Many people, they are knowing him very wrong, very they make a bad thing about him. That is, he is not caring about them. Even he said, I will make this to change for them, to forgive them, to change this bad thing for good thing for them. He was like this, not saying, I will take revenge from these people, I will ask them in judgment day what they. No, he was. This is many times we hear from him what they saying, what they are doing for us. Inshallah, we forgive them and we ask Allah to change this bad deed, to reward them for this. This is greatness of him. One, he has millions of things, but very small thing we try to say here. Allah make his maqam more and more higher, inshallah, and to be with them in Jannah, inshallah, forever. Wa min Allah tawfiq. Al-Fatiha.